Hustle hard like animals, knocking down another dose, chasing all the dollars, so my mama gon' be settled. Damien Dollar want more, Damien Diamond solving more. Vision clear, we rack 'em up, make 'em real intangibles. Intangibles Podcast, presented by BZN, the home for basketball content. Hello! Hello! Good morning, good afternoon, good evening, whatever time you're watching this. Welcome back to the Intangibles Podcast. I'm Matt. I'm Laij. Byron, Carlo, Kinatario. I'm Phil. And we are back again, no? With almost a few episodes before the year ends. And finally, matatapos na rin natin yung series natin ng top 10 per position of the UAAP post-2000s. And today, we will be talking about the point guards, which is probably the hardest list among all the positions in terms of names. Hindi ko alam kung paano magpipili si Phil today. Sana bumawi si Phil, pati si Laij from last time, no? Pero we shall see. Ano pa ba? Guys, continue to watch our videos pala. Napansin ko yung mga past videos na yung mga ano ba yung pati yung finals na game 3 thoughts namin umangat parang 400 views from the last like 3 days. So keep watching, guys, keep supporting, keep interacting. And when we finish this pod, please put your opinions down below for who you think should be part of the list and in order. As well as please like, comment, share, subscribe, hit the notif bell, follow our socials, Instagram, Facebook, ano ba? TikTok. Yes, TikTok. Diyan lahat yan sa description namin. So, alright, are you guys ready to start naming off people sa list? Ready na ba kayo? Ready na ba? Ready na? Alright, sige. Sige, Phil, pambawi mo, ikaw na magsimula. Number 10. Number 10. Used to be Ateneo. Modern guard ngayon, overall guard. Won a championship. Has great court vision. He's also a mythical 5 player. Gonna go with Fort Skip Adrigao. Number 10. That's my number 10. Okay? Mhm. Okay. Sige. So, tinignan pa tayo ni Phil for approval. Kung okay ba yung pick. Yun. Okay na yan. O sige, Laij, pangalawang pambawi, sino sa'yo? Sige. Number 10 ko si Roy Sumang. I remember him as one of the guys who yung nagbuhat talaga sa UE noon. He was very aggressive during that time. Even though di siya nakapag-champion sa UAP, you can really see his impact with how he played. Sobrang aggressive niya and he was one of the better scorers during his time. And ayun. And I think yung scoring ability rin niya was yung for me what made me think he was in this list. So number 10 ko siya. Sige, Byron. Ikaw. Number 10 ko, though hindi siya superstar yung time niya. Well, unlike yung nasa top 10 ko, hindi siya yung focal point talaga ng team. But he won a championship with the FU Tamarals. I have Denok Miranda. Number 10. Denok! Hanip. Nilagay sa listahan. Okay, sige. Ako, number 10 ko, siguro sentimental pick in a sense na parang medyo naalala ko yung kung paano niya tinalo ang Ateneo. And I know this guy isn't one of the best offensive point guards during his time, or di mo rin masasabi kung may magagawa pa siya other than defend nung time niya. Pero for sentimental pick, shout out, I would like to put Paolo Avellona at number 10. Paolo Abelona. Paolo Avellona at number 10. Sige, Phil, number 9. Number 9. Yakit ko lang sinawin number 10 ni Laij. Puti mo Roy Sumang.
elite scorer, literal carried this team sa UE. Tapos, ayun, kaya-kaya niya buhat. Bigyan mo yung bola, siya na bahala. Siya po ng number 9. Okay. Ako, I'll, Bilis. ako rin, Bilis naman. I'm gonna put Troy Sumang at number 9. Very much of an elite scorer during his time. Tagabuhat ng bansa yun sa UE. I mean, Laij said it all a while ago. So, he's my number 9, Troy Sumang. Laij. Number 9. Gumagawa ka pa rin ba ng listahan? Hindi. May top 10 ako eh. Pero Ito na yan. ang hirap talaga kasi kapag point guard eh. Ang daming Ito, pangalan. this guy made Madaming him to my pangalan. list. Pero ito, personally kasi, I base it off na lang sa success and yung skills niya eh. And basing off sa mga players na after na masasabihin ko, I think they're just better or slightly more successful. So with that being said, I think I'm gonna put Paul Artadi at my number 9. Ayun nga, it's same case as Roy Sumang. He wasn't, as far as I know, hindi siya nakapag-championship, di ba? Hindi nga. Pero Paul Artadi kasi, even though with that size of his, yung tenacity niya on the court and his leadership, it made him one of the pure point guards that, the NUAP history. So I'm putting him at 9. Okay. Ikaw ba? Number 9 ko, it's never the flashiest point guard, but in my opinion was one of the most stable point guards in UAAP history. 3-time champion, I have Matt Nieto. Okay. Sige. Honorable mention ko siya sa akin eh. Number 8 mo, Phil. Number 8, it's from LaSalle. Icon din siya dati. He's part of the 2004 championship, little shooter. I think I could call him Mr. Clutch if he's needed. He's got big shots when it's needed. No, I'm going with JV Gasho. Oh, JV Gasho. Yep. agree ka ba doon, Byron, na ganun tsaka baba? Hindi, ako rin eh. Ako yung iba kong sentimental sa taas. Inuna mo pagiging sentimental. Sige, ako, Jai Brown, number 1. favorite player mo yun, di ba? Number 8 ko, this guy I put him at number 8 because I would like to say that it was just unfortunate na Ateneo yung nakalaban niya all his 5 years in the UAAP kung ba't hindi siya nag-champion. But if Ateneo weren't there, he would be the lead point guard, the head of the snake, ayon nga kay Coach Sandy of the UST team. I'm gonna put Jerick Fortuna at number 8. Jerick Fortuna. Laij. Hindi ko alam yung mukha ni Byron, parang nang-judge. Honorable mention, Jack. Champion yun eh. Tingnan mo yung mukha ni Byron. Tuwing may nagsasalita, ganun lang siya. Ang hirap talaga, boy. Dami din talaga. Madami, boy. Yan na, Laij. You know what? I feel like he deserves to be higher. Pero, ayun nga, for me, it's really hard kasi ang dami talagang point guards. And, ang hirap. Hirap talaga. Fine, I'll do it. Okay, basically, dalawa yung pinapagpilian ko sa 8th and 7th spot ko. And apparently both of them are Ateneans. Pero sige, at 8 muna, I swear. Talaga. Medyo, I feel like he deserves to be higher. Pero at my number 8, Jai Reyes. It's really hard to rank him at number 8. And it's really hard na ganito siya baba. But I'll just explain why I'm so impressed with him because ayun nga, he's one of the smaller point guards before. Pero siya when it comes to point guard talaga and leadership,
I think I had really admired him. I really admired him when he played. Tapos, basically siya yung nag-spark nung 5-peat era nun. And he was a very, very crucial player during that time. Sad lang kasi, pero so yung other players, I think, skill-wise and in terms of their athleticism, parang mas angat ng onte. Pero when it comes to yung intangibles, kumbaga, and the way he plays with his heart, Jaire is one of the players that I admired during his UAAP days. So sa dami ng sinabi mo, parang ginastify mo lang na Oo dapat nga mas eh. mataas siya. Na dapat mas mataas siya sa listahan. Patay. Sige, Wala, Byron. hirap talaga, boy. Hirap point guard. Byron. Same ako, Jay Reyes. Hirap din sa akin kasi siya din yung top point guard sa Ateneo when I started watching UAP. So may sentimental value din talaga. Pero when you compare him sa point guard kasi UAP, mahirap eh. Mahirap din siya ilagay higher. So, I have Jay Reyes number 8. Pero mahirap. Okay. Ikaw, Phil. Number 7. 7 ko, tataas ko siya kasi paborito ko to eh. Sa Ateneo, 3-time champ. Si Matt Nieto, sabi niyo kanina. Number 7. Yeah, it's my number 7. I put him up there, 7, mas mataas. Kasi he's a tall guard, di ba? 6 flat, 6'1", something like that. Kasi he can do clutch moments, we give him the ball. Sobrang disiplinado niyang tao. Kaya, ayun. Tapos very aggressive rin siya as a guard. Yun yung gusto ko sa kanya. Yep. Okay. Sige. Ang number 7 ko si Jai. Yun siya nalayo, pero number 7 ko si Jai. Medyo looking at the lineup, the list of players I have above him, I feel like in terms of individual play, feeling ko mas mataas sila kaysa kay Jai. Kaya that's the only reason I'm putting Jai at number 7. Laij. Number 7. Number 7 ko si Terence Romeo. Ito, isa pa to. He's not as successful as Jai. Kasi si Jai 2-time champion and never naging, ano ba tawag dito? Never nag-champion si Romeo, di ba? But I think what separates him is yung, I mean, we can't deny na sobrang grabe yung talent niya during that time. It was, I think in terms of skill-wise, he was one of the best point guards ever. That's why I have him high as that because you can't really deny how skilled he was during his time nung naglaro siya sa FE. Okay. Number 7 mo, Byron. FE din, number 7 ko. Pero not Terence Romeo. Only reason why he's only number 7 to me is kasi alam ko hindi kompleto yung years niya sa FEU because of some other issues na hindi ko rin sigurado. But during his time in the UAAP, I believe he was a top point guard. And I have Mark Baroka, number 7. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Magbaro ka? What year did they play? Si Mark Andy. Hindi ko na isip ko. Before na nag-finals sila. Magbaro. Yung gitna nung Arvin Santos, R. Garcia, FEU. Good, gandang pick yun. Kaya kasi Okay. championship team, wala, di ba? Wala. Sino ba point guard? Nung Sino nag-champion point guard ng FE? championship team nila? Denok. Si Denok nga pala. Bad boy Denok. Okay, sige. Phil, number 6. Yung 7 ko, Matt Nieto, di ba? Oh. 6. 6. Alam mo, kung di lang siya ng injury, feel ko mythical 5 to this year. Knowing the school, giving him a jersey retirement, it's crazy. Isa yun. Agar po Jerome Lastimosa, yung number 6. Isa yun. School, put him on the jersey. Bigyan mo jersey retirement pa lang. Magugulat ka na. No? Isa yun. Tapos, kasi he carried this whole team. Aminin natin yun. For the past, season 82, 84, 81, yun yung clutch moments yan, di ba? That's how he got famous. So, that's why I put Jerome on number 6. Yun So, who are the players below him?
Matt Nieto, JV Castro, Roy Sumang, Forts Kipadrigaw. My God. So Roy Okay, Sumang, I mean, Roy Sumang, JV Casio, tsaka Matt Nieto. pare, balita pa nga, baka gumawa sila ng stato eh. Para Jerome Lash to Saan mo Ay, nakuha man, yung balita na yan? Puta. Kung si JB Casio nasa Adamson, bibigyan din ng statwa yun. Hindi naman dahil sa Jerome Grabe Lastimosa mo yan. naman ba? Si Matt Nieto, Bakit? nire-retire Paano yung yun? jersey sa high school. High school yun. College to. Anyway, yun ang sakit. Sentimental. Number 6. Mahirap na point guard. Mahirap talaga point guard. Kaya Mahirap itong talaga. episode na Parang to, parang aminado pinahirapan mo ko, sarili mo. Sentimental picks to. Jerome? Bakit? Ilang mythical 5 ba siya? Marami, di Wala. ba? Wala ba? Okay na yan. Basta icon Sinama siya. na sa picture. Icon siya ng institusyon ng Adamson. Institusyon ng boy. sentimental nga, boy. Sobra naman yung pagka-sentimental mo. Sige. Ay, umalis tuloy si... Okay, number 6 ko is... Umalis. Ayan eh. Umiiyak yan. Phil, okay lang. Bukas na camera. Oh, Phil, Okay sige na. na. Phil, okay lang yan, Phil. Huwag ka na magdabog, Joke Phil. lang kami. May inayos siya. Tumalon yun sa kama, pre. Kayo kasi, sinasal niyo kasi. Legit, kayo na humusga mga tao. Ay, No? no. Namumula na mukha, oh. Ilalagay niya si Jerome Lash to mo. Mas lalagay ko pa si JD. Okay, anyway, JD. Maybe. Javier. Nasa taas ko yun eh. Ha? Si Laij. Si JD? Si Laij. Sabi ko kasi yung JD. sentimental si JD sa akin. O diba? Tingnan mo si Laij dyan, no? Nasa top Si JD niya. Javier? JD Javier. Aminado ako. Nasa top si JD sa akin. Point guard Si naman sa Javier amin nga. yun. Point guard na ngayon yun. Bay na bay. Okay na, game. Taga-UP rin yun. Number 6. Okay, number 6 ko si... Number 6 ko si Mark Andy. Sino? Mark Andy Barok. Si Coffee Prince. Yun na lang. Si Coffee Prince. Coffee Prince. Sinabi kasi ni Byron lahat. Ang hirap kasi nila ito. Putay. Laij, ikaw na. Number Number 6. 6 ko taga-UP. Taga-FEU rin, pero hindi si Baroka. Not gonna lie, pero wala si Baroka sa listahan ko. Sasabihin ko na. Pero itong FEU player na to, he won one championship and he's one of the guys I also admire. And hindi siya Atinista. And this is Mike Tolomia. This is one of the guys who I think deserve to win at least one, and then win more than one championship with how hard he played. And I was really happy for him na nakapanalo siya ng at least one man lang. Skill-wise, medyo dikit sila ni Romeo. I'll say Romeo was the more superior point guard in terms of skill. Pero in terms of being a winner, I think Mike Tolomia exemplifies that. And ayun nga, even though... Grabe yun. Grabe, di ba? Ganun dapat, Phil. Even though na, ayun nga, one championship lang yung napanalo niya. When it comes to being a point guard kasi, he gets the job, he gets it done. And he's parang one of the more consistent players during his time kasi. So I have him at 6. Okay. Sige, Byron. Number 6 ko, FEU din. Hindi nag-champion. Though, MVP siya. Actually, pipilihan ko him and one other player for that 5 and 6. And the reason why I put in number 6 kasi may Terence Romeo siya kakampi. So mahirap, may kino-compare ka talaga. So mahirap siyang ilagay above yung number 5 ko. So I have R. Garcia, number 6. Okay. Phil, tara. Number 5. Disclaimer. Sinabi ko na kanina pa. Itong episode na to, okay? Sentimental to. Kasi mahirap mga guards, mahirap. So, talagang based on... Pero gawin mo naman realistic, Phil. Oo, 5 goals, Jai Reyes. Okay lang naman. Kasi, watching him when I was a kid, parang naano ako na ganun, kahit, let's admit, Jai Reyes was a small guard, diba? So, parang dun ko lang nakita na, may mga intangibles pala.
Yung defending, di I ba? seeing Assist, it. steals, yung mga ganyan, di ba? Oh. Pero minsan, lumiliyab rin siya, pero sa late niya, kaya niyang, di ba, 3 points ng sunod-sunod, mga ganyan. So, yun, kaya ako nilagay si Tyrese number 5. Kasi parang siya yung una kong nakitang good. Yeah. Score Okay. number 5. Okay. Shit. Okay, number 5 ko, si Paul Artadi. Nilagay ko si number 5 si Paul Artadi. I think, I think he's a really good player during his time, pero the player above him, yun yung sentimental pick ko. But in a sense, medyo madidefend ko pa yun kasi pareha silang walang championship. Pero Paul Artadi was an outstanding player for his height, katulad nga ng sabi ni Laij kanina. And bro, I think minsan lang ako makita ng ganong height na dumadakdak. So, ibang klase Ano si yung Paul name Artadi. niya? Paul Artadi? Ano yung ano niya? Ano yung moniker niya? Ewan ko, ano nga ba? May ganun pala Thunder siya. something. Kid Lightning. Ayun, Kid Ayun, Lightning. Lightning. Oh, Kid Lightning, okay. Ayun. So, yung number 5 ko. Kid Lightning. Si Laij. Number 5. Number 5 ko si Matt niya to. I think the same goes with, parang, I think, if everything goes right, dapat yun yung career ni Mike Tolomeo for me. Pero, medyo interesting to kasi, as compared to Mike Tolomeo and Terence Romeo, I would say na mas less skilled si Matt. Pero he's way more consistent, and defensively he gets it done rin. And you could say na he was graced by Coach Tab's coaching and system. Pero I think one of the reasons why Coach Tab's system worked during his time was because they had a point guard like Pat Nieto. For me, he's like the most consistent, he's the most consistent point guard ever. Parang, he's the most effective. At saka, the reason why nagka-3-peat yung Ateneo during that time is because he brings energy to the court. And for me, he's very, very underrated. Not just for point guards, pero when it comes to all players in the UAAP. So I have him at 5. Okay. Byron, number 5. So 5 ko, and sabi niya na rin, Paul Artadi number 5 ko. I put him above R. Garcia kasi for me, he established that he was really the top point guard for UE. He established that he was one of the top point guards in the UAAP. Yung nga sayang lang talaga hindi sila umabot sa kahit finals, but I can't understate yung ginawa talaga ni Paul Artadi in terms of being the floor general for UE. So I have Paul Artadi as number 5. Okay. Phil, number 4. Number 4 ko, angat ko si Paul Artadi. Number 4. Buti. No, last list ako talaga si Paul. 4. Okay. Ako kasi, pero ako, what struck me the most for Paul is his hustle as a player. Seeing his highlights and his game talaga, he was known for his speed his hustle. Kaya medyo mahirap rin yun for a point guard kasi you're also a playmaker. So with doing those skills, ang lakas niya talaga. So sorry na lang talaga he didn't get a championship. That's why I put him number 4. Yun. Okay, sige. Ako, number 4 ko. Tangina. Nag-decision ako dito sa aking number 4. Kasi sobrang idol ko yung dapat kong ilalagay dito. Okay, sige. At ito na lang, number 4 ko would be Terence Romeo. I think his feeling ko talaga sadyang marami lang talaga mas magaling na team during nung time niya. Pero in a sense, grabe pa rin yung stat sheet, yung the way he put up points, the way he makes his teammates more effective, the way he scores the basketball in many different ways. He made the game really interesting for me when I was younger. And that made him very memorable for me. That's why he's my number 4. Laij. Okay. Okay. May technical difficulty sa listahan ko. Naku po, Kasi mayroon akong isang player na hindi pala point guard.
Teka lang. Hindi yan. Sige, Byron, ikaw na mauna, number 4. Number 4 ko. Sakit-sakit to. Actually, tingin ako pinag-isipan kung number 3 ko siya, number 4. But, shit. Hey! Hey! Hirap Yeah. tayo eh. Point guard, aminado tayo ba? Mahirap point guard. Mahirap. Hirap. Kaya, buti na lang, tapos natin siya i-guess. Number 4 ko, El Tenorio. Hindi pinag-iisipan ko eh. Hindi talaga ako makadecide, Number 4 ko, pre. El Tenorio. Hirap. Hindi talaga ako makadecide. Actually, pwede siyang 1, 2, 3, 4. I mean, ang hirap piliin. Pero El Tenorio was, para sa akin, is the highest IQ dito sa list na to. He's the best floor general. But yung tatlong taas sa taas niya, to me, he just has accomplished more. And skills-wise, malaking bagay sa skills sa UAAP. So, in terms of dominating the game, I have El Tenorio as number 4. And yun lang justification ko doon. Sige, ikaw, Laij. Okay, sige. May iti-twitch lang ako sa top 10 ko. Basically, ang number 4 ko si Matt. Same lang yung arrangement. Ang iibahin ko lang yung 10 and 9 ko. So, ang 10 ko is si Roy Sumang pa rin. Pero 9 naman si R.R. Garcia. So, basically, ito yung listahan ko eh. Ayun, 10, 9, Sumang, Garcia, Artadi, 8, 7 si Reyes, 6 si Romeo, 5 si Tolomia. Tapos ayun, 4 si Matt Nieto. Okay. Alright, sige. 3. Sige, number 3 ko, sabihin ko na unahan ko na si Phil kasi ito yung pinag-iisipan ko kanina. So, number 3 ko is si LA. Kuya LA, sorry. Pero, hindi kasi, sorry, pinag-isipan ko pa yun. Pero hindi, with all honesty, the only reason na pinag-isipan ko siya, kasi yung 2, 3, 4 ko medyo, yun yung pwede kong pagpalit-palit. Dahil, for one, yung number 4 ko, si Romeo, sobrang dominant as an individual. Which is, kung tutuusin, pwedeng sabihin na nung Pumaren Press, kaya niyang i-break yun kung naglalaro siya na noong time na yun. Huwag mo akong lokohin, bay. Huwag mo akong lokohin. Kaya niya yun. Kaya niya yun. Kaya niya yun, pre. If he was put in the position of LA, effective sa LA kasi pinasa niya pwede naman ipasa ni ano eh. Alam mo yung video ni Kyrie nung USA practice. Hindi, I mean, in a sense, compared dun sa iba, kaya rin niya i-break. Si LA, pinag-iisipan ko number 2 because I thought he was the closest thing that challenged Mike Cortez nung finals. Which is why it's very hard for me. Pero the one above LA kasi in terms of accomplishments, mas marami talaga. So, for now, number 3 ko si LA. Laij. Hirap nitong top 3 I think, hindi, wala pala. Si LA pa din sa top 4 na ni Byron. Yeah, LA Tenorio at 3. Siguro the reason why is because yung top 2 ko, they have more championships than LA. Yun na lang. Na-justify na kasi naman nung sinabi niya. I Pero don't think yung championships lang yung dahilan. Pero yung accolades, ito I'll be honest. In terms of skill, itong top 3 na to, nasabi ko na sa LA, I think among those 3 siya yung pinaka-skilled for me. Offensive, at least offensively. Pero as far as accolades at saka yung success nila sa UAAP scene, I cannot put him above the next 2 guys I'm gonna put at 1 and 2. okay. Byron, number 3. Number 3 ko. Yeah. I have MVP, FEU, Terence Romeo. Sinabi niyo naman, that was really, usually the best player I've seen in the UAAP. In terms of skills alone, Terence Romeo is the best player I've seen in the UAAP. One-on-one, just can
can get the shot off against anyone. Kahit sa pros, kahit sa international, he showed it. He's still doing it now. Pero time niya sa FU, it was different. Kaya wala nagka-problema. He was actually one of the first players to forgo his last years and no one had a problem with it. Because everyone saw the talent that Terence Romeo had. Na pang-pro na talaga yun eh. So ayan, I have Terence Romeo. Although wala na siyang championship, it's just how dominant he is as a player. I have him as number 3. Fair. Phil, ito na. Number 2 and 1 mo, puta. Yun na ka talaga. 3, di ko pa nasabi 3 ko. Wala pa yung 3. Wala pa siyang 3. Ay, wala 3. Tinanong mo eh. Oo nga pala, One and yun two nga ko. pala. Number One and 3. two ko. Number 3. Last from the past 1 and 2 ko. 3 ko, sobrang biased to. Alam ko magagalit kayo, pero mahal na mahal ko tong batang to. Number 3 ko si JD. SJ Belangen. Akala ko si JD. Sabi mo, Si SJ Belangen. Last JD. Sorry JD ah. Si SJ Belangen number SJ? 2. No, SJ Belangen. Knowing the fact na he was one of the very first people to go pro in KBL. Kasi sa pinakita niya nung sa UAAP days niya. Isa yon. Tapos he's also 3-time champion no ilan? Whatever. Tapos if you're the coach and you have SJ Belangel, sobrang thankful na merong SJ Belangel. Kasi he can do anything. Point, tanong mo siya, magbigay siya ng points. Magbigay siya points. Magbigay siya ng assist, magbigay siya ng assist. Tanong mo siya. Play na yun. Yun lang. Stick to the play yun. Gilas. He made beat Korea twice. 2-0. I can say anything about SJ Belangel. That's how I love you, SJ. Hindi na katamahal. Nilagay sa top 3 kahit sobrang number 3 ko si SJ Belangel. Shoutout si SJ. Sorry. Yun. Nilagay ko si SJ. Kala ko talaga mabawi na si Phil today. Kala ko Modern talaga. day pick, pare. Modern day pick. Lagay naman kayo modern day pick rin. Hindi. Tangina mo. Sige, number 2 mo, Phil, sino? Number 2 ko si LA. Kasi, you could name it like a natural playmaker. Yun naman sabi ko kay LA. Natural playmaker. Sige, Byron, number 2 mo. Evaneri na lang number 2 ko. Ala ko. Ang galang lang pa din pala natin start. JD Kagulangan, number 1 ko. Hindi, Ayun mo si Scammy. Nagbe-base ako sa Scamis. di ba? Sa karera ng tao. Nag-UE yun. Nagbe-base ako sa Scamis. ng tao, pati yung story ng tao. Nag-MVP nga yun eh. Saan ka pa? Sa mga NCAA tao nga lang dyan, nag-MVP. sa mga tao dyan, kailan lang umusga. Humusgahan ka talaga. Sige, ayos. Byron. Number 2 ko. Still sige may Lasal naman. JV Casio. Since his rookie year, made an impact, instant impact. Won the championship 2004. Won the championship again 2007 after that suspended year. My opinion, kung di nila ni-roster yung dalawa, ineligible. Hindi na ni-roster yon. They could have won. Hindi ba na ni Phil yung Champion number na sana 1 si niya? Jerwin Gako. Champion si Jeremy nga ako. Hindi, I mean, hindi siya kasama sa ring, sa ring mo. Yun nga lang. Pero, in my opinion, kung hindi lang nangyari ineligibility, they would have been more focused sa talo nila sa FPU. Could have been a 4-peat. Pero, nangyari. JV Cash still made his mark in the UAAP. And napakita naman, number 1 pick, PBA right after. That was, gano'n yung level din niya sa UAAP. And I have JV Cash as number 2. I would like to say that I also have JV Casio as number 2 because I feel like Lasal during that time, number 1, Lasal during that time is known for yung mga maaangas na player, the loud players, the flashy players, whatever. And JV Casio stood out as the only one, hindi mo siguro the only one, pero one of the ones that really quiet, yung mga tipong silent but deadly. Ganun si JV Casio na Ito niya sa JV. also sobrang talino niya. Kasi sobrang talino niya as a player. His IQ,
kung sinasabi natin si LA mataas yung IQ niya, mataas din talaga ang IQ ni JV Casio for of course for someone his size, he also needs that and he showed it. Sayang lang talaga yung championships na yun, pero wala, JV Casio pa rin talaga. JV Casio number 2. Laij, mamaya ka na, Phil. Laij. Teka lang Oh, di ba? mag-ano ako. Nagpapalit. Pero hindi naman siguro May pinapalit. 1 and 2. Hindi naman siguro May 1 and nilalagay 2 talaga ako. si SJ Belangel doon. Wala, SJ ko talaga. Nag-message ako sa'yo, Matt. Wait lang. Ay, anak ko. Talaga ba? Pag-uusapang anak, si SJ Belangel yan nun. Anak, si LJ Parehas lang Gonzalez. naman. Si LJ Gonzalez. Okay yun. King tama raw. O, di ba? Sino? Anong- Sino? King tama raw. Sino? LJ Gonzalez nga. Number 2 mo? Oo. Kapala mo ka magalit. Yabang mo Sino number 3 mo? Bigla. Uy, wag yun. Uy, grabe naman kayo. Ikaw pa yung nagalit dyan. Hindi, pero, sabihin natin, SJ Belangel, we thank you for the championships. Yes. Pero greatest UAAP. In You have to 20 consider everything. You in have to take 23 everything years. into consideration. 23 You have years. to take everything into consideration. No, honorable mention ko, pero mahirap sa number 3. Mahirap talaga na sabihin na number 3 siya. Phil, pasensya na. Pero ito accolades pa lang. Panalo na yung batang yan. Kung siya yun. Teka lang, Diba? time out. So, mas mataas siya lang. kaysa kay Matt Nieto? Teka, bakit siya na yung panalo kapag accolades pa lang? Teka lang. Explain mo muna. Accolades. pa Sige, lang. accolades. Explain mo kung ano Accolades. accolades. Diba, accolades? Nakalimutan ko rin yun. Basta! ST ko number 3. Search mo muna accolades. Meaning ng Listahan Ano Accolades. kayo accolades. mga fan? Listahan. Listahan ko to eh. Listahan ni Phil yan. Listahan ko to eh. Walang iya ka. Episode yun. Babawi ako. Boy. Nakakailang sabi ka na niyan, Phil, ha? Parang hindi nangyayari. Uy, nanalo. Uy, once ako yung isa. Ano yun? Yung All Filipino. Uy, okay. Gago, lahat naman tayo, sinabihan na maganda. Oo nga, puta ka. Sa mga fans ko dyan, sorry Teka lang Hindi lang naman Bye. hindi lang naman gumanda yung All Filipino kasi nilagay natin pangalan natin doon, eh, puta. Pero lahat naman tayo magaganda rin. Personal goal. May gusto lang ako sabihin kay Matt at saka Byron bago ako sabihin yung number 2 ko. Hmm. Alam mo yan si Phil, sobrang naghahanda yan sa mga ganitong Talaga? ganitong podcast. Oo, Kumukuha pa siya ng pad paper na malaki gagi siya Pad paper magsusulat pa siya ako ng dito. ballpen. Oo. Tapos biglang ilalagay lang niya SJ Belangel at number 3. Gagi pre, nalala ko yung isang wala ako nun yung isang episode yun na All Filipino list. Kaya pinagandaan niya yun. Oh. Malaking yellow pad yun pre. Pari ako number 2 ako nun. PO 1 nun. Sino nagsabi? Yes. Base sa sino man kayo sa fans namin. Yung nag-comment. Base sa isang tao? Di marami yun. Iba yun. Tara na, bilis. Top 2. Like, sino nga ba number 2 mo? ko. Okay, JB. Game live. Sino number 2 mo? Sasabihin ko na. Ay, number 2 ko ba si JV? JV Casio ko number 2. Todo ba? Ang daya na ito eh. Yung walk na ka lang. Ang laki ng galit. Mga daya. Mga fans ko dyan. Nakita niyo na. May nandadaya dito. Alataan ko. Stick to tayo. Ang laki ng galit. Stick to list. I know. Ay, kaya dapat si SK na nandadaya pala ako. Nangungupil lang ako, no? Sana SJ Belangel number 3 na lang ko rin. Putik. Huwag niyo kalimutan, pre. Sabi niya si JD Kagulangan dapat daw nasa top 3 niya. Sinabi niya yung kanina. Inalis niya ngayon. Baka siya yung number 1. Hintayin natin mamaya. May stat ba si JV Casio sa Lasal? Ha? Wala, Sad diba? pa. Si JB. Hindi pala top 10 yun. Dapat kasi walang statwa yun Tangina mo. Hayop ka. Sino lalagay mo dun? Ay, ko Lord. Sino na? Uy, Laij, sino number 2 mo? Sabi ko na nga. Kaso. Putik yan.
Sige, Laij, para hindi ka daw manggaya. Sino Pares, number 1 pares mo? sa One time. mo, one mo. Para hindi daw Number tayo one, Mike manggaya. Sabay Cortez. tayo, sabay na lang tayo. Sabay na lang tayo. Putang ina, Para hindi nasabi tayo na eh. Sabi na nga namin eh. Sino one Gusto nyo? mo tumalon ka muna sa kamo? Ako, Yung one muna mo, Mike ako. Cortez. Hindi. Ito, wait. Sa totoo lang, very pressed ako to put JV Casio at number 1 over Mike Cortez. Kasi medyo biased to. Kasi binasi ko yun, when it comes to playstyle, parang mas trip ko actually playstyle ni JV Casio. Kasi parang he's more of a floor general eh. Pero Kung when you point think guard about lang Mike talaga Cortez, pagbabasihan eh, no? Point guard Oo. talaga, JB Casio. pero kapag si Mike Cortez kasi, he's a much better defender, di ba? And nung Taller. time kasi na yun, sobrang lakas kasi sobrang, what do you call this? Sobrang deep ng Lasal nun to the point na di mo malalaman, ganun pala kagaling si Mike Cortez individually. So, in terms of individual, like who's the better individual player? I have Mike Cortez over JV Caro. That's why he's my number 1. I'd like to say that Mike Cortez is also my number 1. The simple fact na he was the first tall point guard na made his game very effective. Sabi nga ni Kuya LA na si Mike Cortez yung naging parang standard nila as a point guard during that time. And that's a big thing coming from LA. Not only did he say na standard niya si Mike Cortez, standard ng buong UAAP, lahat ng point guard sa UAAP. Ang standard nila lahat si Mike Cortez nun. So, I mean, ibang klase si Mike. So, Byron, tingin mo ba pupunta si Jacob sa Lasal? Si Jacob? Antayin naman natin yung Oo. game 3. Antayin naman natin yung game 3. Ano Oo, resulta oo. ng game 3? Resulta. Sige, Byron, sa'yo, why is Mike Cortez your number 1? LJ Gonzalez. Siyempre. Number 1 naman. Number 1 SJ ko. Balangel? SJ Balangel. Siyempre, Mike Cortez. Mike Cortez talaga. He was really a superstar during his time niya. Culture changer. Gaya sabi ni Aaron Ataide, he was to the UAP how Allen Iverson was to the NBA. Ganun talaga yung dinala niyang impact sa UAP. To me, Swag. offensively speaking, if Terence Romeo won a championship, he would have been on par with Mike Cortez. Parang ganun yung tingin ko. That individually just purely dominant. I have to put Mike Cortez number 1. Okay, sige. Phil, gusto ko marinig explanation mo sa Mike Cortez number. Kanina pa po yan, no? Pwedeng Nakalista. Sige, anong explanation mo? Anong explanation mo? Nilagay ko dito kanina. He's one of the very first people. Actually kahit siya lang. Started the tall guard style. Yun, agree tayo doon, di ba? Na saka nakita ang tangkad guardia. Ano height na Phil? Ano? Ano height niya? Ako, maliit ako, pare. Ikaw! Mike Cortez Ha? ba? Ako? Si Mike Cortez pare. 6'1" si Mike Cortez. Ano height mo Phil? Ha? Ako? No. Di ko alam. Check natin pagkatapos. Di ko alam Mike Cortez. So yun. Tapos parang siya yung I think seeing his games and highlights. Parang siya yung makita mo pa lang. Alam mo nang angas, tatak-angas na siya eh. Mike Cortez. So, Sabi dito, 6-footer daw si Mike. Defender. 6-footer daw si Mike. Ano boy? 6-footer daw si Mike. 6 lang, 6 flat. Pag nakasapatos siya, 6'1" yan. Naka-Air Force, no? Good to know. Naka-Air Force. Uwi ko lang sinabi ko. Okay. Sige. Ito na lang guys. Para to end the UAAP series off. Ginagawa natin to pag may mga guest tayo. Ito, bibiglayin ko na lang kayo for the fun of it. Let's draft 6 players, one by one, to build a team for the 2000s. Your starting lineup and your 6-man. Bawal umulit Just draft. Paano umulit? Bawal umulit. Draft tayo. Bawal umulit. Nabiglaan? No, sige. Biglaan. Fun ending sa ating Sige. draft.
Sige. You can start with any position first. Just go with it. Wait lang, bawal FSA. Pwede, ano? Yun yung tanong ko. Well, kasama naman sila sa ano natin, di ba? Kasama So, naman. pwede. Okay. Pero kawawa naman yung ibang mga centers. Hindi, tinatanong ko lang eh. Baka mamaya Sige, magalit. 5, 5, isang FSA, tsaka isa 6-man. Yun na lang. Sige, okay? Sige. Phil, Hindi sino naman first? uso FSA nung 2000s eh. Yung first pick Kaya ko? mo na, kaya nga. First pick mo. Una ako na FSA, Ben Mbala. 2000, kahit Inuna 2000s. yung FSA. Inuna na yung FSA. Ben Mbala, ano? Sigurado. Kala ko 2000s, 2000 hanggang 2000 2010s. onwards. Kala mo 2000 Okay, onwards. Bawi ako. Ben Mbala. First pick. Kaya pala. Kaya Sige. pala. Sino number? Sige, Laij, bawi ka na number 2. Number 2 Kiefer. pick. Kiefer. What position? Number, ano siya, di ba? Shooting guard siya, di ba? Ikaw, bahala. Team mo yan eh. Actually, Ikaw. kahit sino naman, di Game ba? of Force eh. Sige, wait lang. Pero pwede naman magpalit. Kunwari, sabihin kong Sige, sa point bahala guard ka. siya. Sige. Pero inisip ko, sige, I'll put Kiefer at, sige. So, At point guard muna. At point guard muna. At point guard. okay. Sige. Tayo na, parang nabaliwala yung paggawa natin ng listahan. Ginawa lang din point guard si Keeper Bena eh. Putang ina. Sige, Byron. Position na lang para ano. Para, Actually, nga, by position na lang, Laij. Para consistent tayo. Consistent. O sige, center muna. FSA Hindi. mo. Hindi, I mean, kung saan mo true sila position nilagay. na. Kung saan natin sila nilagay sa positions nila. Yun yung... Ito, saan ba linagay ni Phil si Embala? FSA. Sa FSA, may nakahiwalay na FSA. Halata Hiwalay- naman hiwalay nanonood. ang FSA. FSA. Di Kuwame. Ayan, sige, Yeah. kuwame. Sige, kuwame. Byron. Pilay nga, di ba? Oh. Nabigla. Daya naman ni Phil. Pwede bang snake naman to, di ba? Ay, serpentine Oo, naman to, di ba? serpentine naman tayo. Serpentine Daya naman. naman ni Phil. Sige. Ren ako, Ren. Ren. Okay, sige. Ano ba FSA? Hindi nga, poke ng... Kahit ano. Kahit sino nga! Kahit sino nga. Ang kulit niya. Bawal na magpalit ng posisyon. Oo. Kaya ba mo Phil So ano, teka lang, Bay. Keeper Kunin ko ka. si Ben yung Keeper bala ka. siya, palitan ko ng Keeper SJ ka. bilang galyang imbala, no? Oo. Hindi, kuwame na. Kuwame Kuwame ka na. FSA. Okay. Mamaya na ako mag-FSA, marami pa dyan. First pick ko, Kiefer. Kiefer na. Ilang, Okay. di ba bawal lang yung mga pinagsasabi nyo? Ay, ako pala. Ako pa rin pala. Ikaw pa rin. Off the bench na agad, Paul Lee. Idol ko yun eh. Hindi ko pwedeng yun eh. Idol ko yun eh. The bench, Paulie. Grabe yun. Off the bench, Paul Lee. Damn. Ay, nakulang ata sa bola yung team ko. Pero sige. Nakaplano na ako dyan eh. Pero alam kong kulang na sa bola. Byron. May contest ako. Putang ina, gumagawa ka na naman ng lasal eh. Champions. Gumagawa Wala, ka na magaling naman ng talaga lasal eh. eh. Baka Hindi ilagay ko mo pili sarili eh. mo dyan ba, May contest ako. Baka may loterya dyan. Tingnan natin. Makakunin nyo eh. Shit ka. Sige, Laij. Kailangan. Mahirap na. Point card. Up. Yun ko muna. Kakagawa mo lang ng listahan ng point guard. Yan na. FS. Wait lang. Tama, di ba? FSA 6th man, tapos center, power Iba pa ang forward, five, small iba ang forward. Iba pa yung 5. Iwala yung Bale, five. 7. 7 Seven. total. Boy. Okay. Game. May kuwami ka Sige, na. unahan ko na yung 6th man. Hirap nito. Grabe si Laij. Walang pinili sa Magagalit starters. to. 6th man ko. Buena fe. Shit. Daya. Shit. Uta ka rin. Shit. Okay. Sige. Phil. Bilanggit. Idol ko. The one and only. JD Six man. Kagulangan. Mac Cardona. Mac. Puta. Sige, back to The back. one and only. Boss, sige na. Interview nyo namin kayo. Back Shout to out back. sa'yo, Mac. Back to back kayo. Sige, go. Mac Cardona. Sentro ko. 5.
Rabi Al-Husseini. Ay. Yeah. Ano? Ano, Phil? Okay. Sige, Laij. Sige. Uh, 4 ko, Arvin Santos. Arwin. Ako. Byron. Sige, setro ko. Angas ulit. Yan na. Raging Bull ako, Raging Bull. Enrico! Rico Villanueva. Sa dapat yung pick ko eh. Shit. Sige, point guard. Laban. Point guard, Laban. Terence Romeo. Putang inang kulang ng bola talaga dito. Terence Romeo tsaka keeper. Tapos, tapos 4 ko si Rich Alvarez. Alvarez. So, ano ako? Terence, Kiefer. Ay, 4. Tama ba? Tama. Kiefer. 4 ko Rich. 6-man ko Polly. Ang inang pagkakulang ng bola yan. Sige. Byron. Sipa ko. Sige, FSA muna ako. Karim Abdul. Karim Laban Abdul. to. Sige. Ito ito. Laij. Gawin ko na nga to. Number 3 ko si 3D. Shit. Okay, sige. Ano ba? Phil na, di ba? Phil. Dalawa, diba? Hmm. 3 ko, Jerome Teng. Tangina. 1 Okay. ko, Tenorio. Okay, teka. So, ano na yung mga lineup niyo? Sino Ako muna? na sunod Phil muna. Phil, anong lineup mo? FSA, Ben Mbala. 6-man, Mac Cardona. 1 ko, LA Tenorio. 3 ko, Jerome Teng. 5 ko, Rabi Al-Husseini. Kuya Mac, 6-man ka lang. Off the bench ka raw, Kuya Mac. Off the bench ka daw. Laij, ikaw na. point Ano na? guard ko si JV Casio, point guard. Okay. JV Bale, Casio. shooting guard na lang at saka center ata yung kulang ko. Okay. Byron. Lalayo pa ba ako? MVP, finals MVP. Kevin KQ. Tiambao. Kevin KQ. Jambao. KQ. Rin. Okay, sige. Ako, ano na ba ako? Ilan ang kulang ko? 3 sentro. Ano ba? 3 sentro FSA. Okay. Ang 3 ko si James Yap. Ang FSA ko si Charles Mami. Punta na. Charles Mami sentro. Ay, ang FSA. Diba? Byron. Ano, point guard na Ay, actually, attack wait lang. of dribble. Teka. Sabihin mo lang, sino yung nasa lineup mo na ngayon? Ayan, Mike Cortez. I have a point guard at attack of the dribble. Rene Tualo. Arguably the best shooter in UAAP history. Aha. Kevin Giambao. MVP. As MVP. Raging Bull. Enrico Villanueva. Mas Okay. meron pang Karim Abdul. Okay na ako sa Diba? offense ko. So, 6-man tsaka Angas. ka? 6-man at 6-man tsaka tsaka 3. Okay. Wow, tres. Ateneo, Lasal lang ginawa. Wild West ako dito. Bakit mo inuwas? Gonzales, number 3. Dangin, dapat ba kinuha si Wild Wildness? Ayun, nalimutan ko. Laban. Shit. Teka lang Sapakan yung gusto ni Byron eh. Angas na naman eh. Sige, Laij. Yan na. Nang hinayang ako dun ba? Wild West. Tangina. Oo, Laij. Oo. Ako no. Oo. Shooting guard ko si Ray Parks. Okay. Sige, Ray Parks. Okay. Phil. Plus 2. Tingnan mo si Ray Parks. Ano May SJ pa naman. Tuko Japchan. Okay. O Jason Perkins. Ano ba? Sino ba talaga? Yun. Dalawa siya gagi. Yun nga. Okay. Yun Sige, lang. Dalawa. dalawa siya. Laij, ikaw na.
Ano, sentro? Ba't parang nagbablank ako sa sentro? Meron ako naisip, puta na, sana huwag mong piliin. Teka lang. Yun. Kinikilig si Laij. Oo nga. Tara. Game. Ay, sino? Uy, Puta na naman, Laij. Teka lang. Teka, ABO. hindi naman to More bear. FSA, di ba? Ay, nako. Sino yan? Taga Ateneo, boy. Sino yun? Ini. No, hindi yan FSA, pre. Okay. Alam ko na yung Yun ba sinasabi mo. yung pipiliin mo, Matt? Si Greg Oo, Slaughter. tangina mo. Dami. Tangina mo. Dami. Center ko si Greg Slaughter. Kumami Greg Slaughter. Ang saya ko. Ayun na. O sige, Byron. 6-1. Last pick ako. Sabi ko naman, Joseph Yo. hanggat sa nabubuhay ako, hanggat sa buhay itong channel to, pipiliin ko to sa mga fantasy draft natin. Joseph Yo. Joseph Yo. Next man go. Chicken Okay. Joy, ah. Ano na? Joseph Yo. Sige, kulang na lang sa akin. Tama ba? Kulang sentro. Tres na kami. O tama, sentro. Ano na lang. Kasi malamang mga away yung team ni Byron. Kailangan ko na lang din ng pang-away. Kunin ko na lang si Donnie Santa Maria. Kakainin. Pang-away lang. Pang-away. Sigawan niya ni Renan. Okay. Recap. Okay, may team ko. Okay. Terrence. Coach. Coach, hindi ako rin yun. Oh. Ako rin yun. Madami namang coach. Ang ina kasi alam ko si Byron yung susunod. Alam ko na kung sino kukunin niya. Alam ko na. Tira mo na. Alam mo naman, tira mo na. Tira ko na. Ba't ko ititira? Pang-away na nga yan team mo. Itira ko pa siya. Okay, sige. Hindi mo pwedeng si Tab kasi kulang sa bola. Hindi pwedeng si Norman kasi hindi naman big man yung pang-opensa ko. Hindi naman Ay, si pwedeng, Tab, magagawa ng paraan. hindi rin naman pwedeng si Coach Pido kasi si Pido kulang sa pang-away yung mga player ko eh. Sabihin mo naman. So si ano, Unahan mo na. Franz Pumarin, pre. Franz Pumarin. Kunin ko na lang yung coach. Kung hindi, kung wala akong kasing raming pang-away ni Byron, sige, kunin ko na lang yung coach nila. Kunin ko yung Franz Pumarin. Sige. Lasal pa din tayo. Angas pa din na mahabol ko. Aldinayo ako. Aldin. Okay. Okay. Pumunta sa akin si Tab, punyeta. Alam mo, kahit Parang galit sinong ka. player. Parang galit ka pa. Galit ka ba? Sa tabi sa ulo. Kahit sinong player, Galit pre. ka ba? Basta may coach Tab ka, okay yan. Kasi may JV Casio ko naman eh. Tsaka Greg Pre, Slaughter. Parang mahirap yun sa akin, pre. Tsaka Terrence Romeo, 30. Paul Lick. Yun nga lang. Kiefer yung akin. Mahirap nga lang kay 30 at saka kay Ray Parks. Pero at least si 30 naging coach naman talaga si Coach Tab eh. Okay. Tsaka defensive-minded yung team ko Kung isipin Pwede. Sige, Phil, sino sa'yo? Ayoko isipin. Kinukupal ka, Laij. Sa akin, Kinukupal daw? ka. Ayaw daw niyang isipin. Sabi mo kung isipin namin eh. Ayoko isipin. Wala. Tangina Sabi mo. ko lang naman kung isipin nyo. Hindi ko naman sabi isipin head nyo. coach sa assistant. Hindi, assistant. Ano? Head coach lang? Head coach lang. Grabe ba yung assistant pa? Sige, tara. Manager pa, gusto mo? Ano? Ang kulit mo. Manager. Ang kulit. Yun may Oo, mga Jack pwede Santiago. pwedeng manager. Jack Santiago? Oo, pressure. Kung lahat ng mga playbook ni Franz, nakuha niya eh. Oh. Sino si Jack? Kung hindi ko kaya nyo, Jack Santiago, Coach Pido. Oh, para Wala na. Sinabi mo na, Coach Oh, Jack. Santiago na. Sinabi mo na, Coach Jack. So may Topex, may Goldwyn, may Looking at the lineup Jeff, eh. Looking at the may lineup. may Pido, may Coach Looking at the Norman. lineup, pare. Oo nga, Looking looking at at the lineup, si Coach Norman. Okay lang. Coach Jack gusto ko eh. Talaga na ito. Coach ng Adamson, ayaw mo. Si Nash. Oo nga, si Nash. Si Nash. Yung Si kilala Nash. yun. Putang ina na ito. Pag ito. Grabe.
Coach Nash, sorry na lang para kay Phil, no? Pero welcome pa rin mo na mag-guest sa amin. Welcome po kayo. Legend po kayo, no, sa team nyo. Lalo na ng FEU. Kala ko ba hindi mo kalala? Lalo na yung FEU years niyo po doon sa lineup niyo, grabe. Kala ko ba hindi mo kalala? Kailangan ko nabibiro lang ako, di ba? Recap bago natin end. So, I have Terrence at the point, Kiefer 2, 3 ko James, 4 ko Rich, 5 ko nawawala si Adonis. 5 ko si Adonis. FSA ko si Charles Mami. Tapos 6 man ko si Polly. Phil. Pwede ko ba i-switch 3 at saka 6 ko? Hindi na. Wala na. Okay lang. Sa bali naman. 6 man si Mac Cardona, pang pa-spark, di ba? Putang, ginawa Away-away kayo dyan. Alabog mo si Cardona pagkatapos. FSA, Ben Ambala, 6 man Mac Cardona, 1 L.A. Tenorio, 2 Jeff Chan, 3 Jeron Teng, 4 Jason Perkins, 5 Rabi Aloseni. Tapos tinright mo si Jeron para kay kay Mac. Strategy na yan. Sige, Laij. Isa yun eh. Point guard si GV Casio, shooting guard Ray Parks, tapos 3 ko si 30, tapos 4 ko si Arwin. Center ko si Slaughter, tapos FSA si Kwame, 6 months ko si Buenafe. Tangkad ng team pala ni Laij, no? Ngayon ko lang napansin, ang tangkad pala ng team niya. Si JB lang yung maliit. Lineup ni Laij. Ano ka ba? Panay depensa rin yun ah. Ano ka? Mas lean on sa offense. Sige na, tingin. Tama na kayong dalawa, Byron. Point guard ko, Mike Cortez. Shooting guard ko, Renan Netualo. 3 ko, Wesley Gonzalez. 4 ko, Kevin Kiambao. 5 ko, Nico Villanueva. FSA ko, Karim Abdul. 6 man ko, Joseph Yeo. Bira naman, no? Tangina, kaya lang nawala yung Franz. Walang pumili kay Chabio eh, no? Wala. Wala kay Chabio. Sayang. Ikaw, boy, baka gusto mo palitan si Kwame? Ha? Napalitan ko si Kwame kay SJ Bilangge. Feeling ba? Good choice. Okay, with that, no, I hope you let us know sinong team nanalo, and let us know your rankings as well, no. With that, we end our series of UAAP top 10s post 2000s. After this episode, we will have we will have one last episode of interview na abang-abangan nyo, and a special episode, no, na lead na spearhead si Laij. So sana ma-enjoy nyo rin yun. Grabe yun. Spearhead si Laij. So Big news, wala si Phil bukas. So sa mga manonood bukas, please support para inggitin natin bukas si yun. Phil. Sa special episode na yun na si spearhead ni Laij, wala si Phil. Wala po ako. So, may sakit po ako eh. Sa mga fans ko dyan, pagdasalan niyo po ako. Salamat. Sige na lang. Happy birthday, Phil. Kasakit rin. Thank you po. Happy birthday. Happy birthday rin pala kay Sevs. Happy birthday kay Sevs. Happy birthday, Sevs. Di rin nabanggit. Pero ayun, sige. Yun na lang siguro, no? I hope you guys enjoyed. If you have any other suggestions on what videos we should do next year, kasi set na tong for the year out eh. So next year, please let us know. We'll be more than happy to take a look at it. And yes, it's been fun. Matt, Phil, Byron, Laij, Intangibles Podcast. We out, y'all. Stay safe. God bless.